Just we are going inside the city. Just driving in Munich. Abu. Den einen Moment, der 50 Jahre überdauern wird, der uns begleitet und verändern wird, weil wir dabei waren, weil wir dabei sind. Hier stehen wir nun an einem Ort inspirierend und herzlich für Freunde und Back to the Roofs. Und dann also ich bin aktuell Mitarbeiterin, das sind 2 Runden im Start. Wir erklären euch aber vielleicht den Namen auch noch mal ganz kurz. Also, das kommt natürlich aus unserem Dialekt hier. Freudig, Freude, ja. Also es ist eine Herausforderung auch nochmal. Ich glaube, dafür steht der Kollege auch ganz gut. Und das probieren wir jetzt mal einmal mit euch zusammen. This is headquarters of BMW. I saw very nice. Headquarters of BMW. It's near to Olympia Park. This is so much stress on that good contrast. Königplatz beach volleyball going on. Here comes up, here comes up, here comes up. Hier mit den Finalspielen der Damen, Spiel um Platz 3 und das große Finale als letztes Spiel angesetzt und davor die Viertelfinalspiele.
lodging party tonight. Olympia Tower night view. Inside. Drinking place, like there is the soft drink, hard drink, everything. You can see. Just going back to home. Back to BMW Museum and headquarter. Also that building. Make sure to check out Shakil Voyager and definitely subscribe his channel, and you will be awarded with a lot of content now.